Welcome back. MD and CEO of Fab India, in their statement to an investigating officer, have passed the buck to regional heads regarding positioning of CCTV cameras. Managing Director, CEO and other 5 officials of Fab India appeared before the crime branch on Friday morning in the hidden camera case. MD William Bissell and CEO Subrata Datta were grilled over camera positioning angle for 3 hours. Following the order of the MAPSA Sessions Court, Managing Director of Fab India, William Bissell, CEO Subrata Datta and other 5 officials appeared before the investigating officer on Friday morning. Police first recorded statement of MD William Bissell. According to crime branch sources, William Bissell has stated that we, the high-ranked officials, do not monitor or supervise CCTV footage. Seniors do not check store outline plan and camera positioning of every store. Regional heads are authorized to check and supervise CCTV camera related issue. Regional heads have responsibility to check camera positions before giving final clearance. MD William Bissell and CEO Subrata Datta later said that they will ensure customers' privacy and security in their every store. We are fully cooperating with the police investigation, and we are hoping that the truth will emerge, and we want to make sure no effort, no stone is unturned to come up with what has happened, and we have zero tolerance for any of this. In case there is any act of wrongdoing, we will be the first people to take whatever action has to be taken supporting the court of law. Regional head will appear before the crime branch on Saturday for questioning. Reporter Mukesh Kumar with Tulsidas Shari for Prudent. Murgaon municipal councillors are not in favour of municipality giving donations for Vasco Saptah celebration. Some of the councillors are of the opinion that financial positions of the municipality is weak and as such it should not indulge donations. Councillors also differ on the decision of shop rents in Murgaon market. देवळाक पैसे दिवपाक म्युनिसिपालिटीचे ऑडिटाचे कंप्लीटली हे आसा तांकां बॅन आसा ते आमच्या बरेपणाक लागून आमी दिता पण ऑडिटान जेन्ना तेका आतां हे हाडला बॅन हाडला आमी दिवपाक शकना जर बी क्लासाची मनशां बी क्लासाची म्युनिसिपालिटी आसा ती जर 130 आणि 125 जर स्क्वेअर मिटरा प्रमाणे जर दुकान दिता जाल्यार आमच्या वास्कोन 25 रुपया लोक दिवपाक रडटा आणि हे कॉन्सूल आमी ऑब्जेक्शन धाडिना तांकां आमी हे म्युनिसिपालिटी चलोवची कशी हांव सांगूंक सोदता की जी आज वास्कोची परिस्थिती पळोवपाक जाय बाकीचे समज म्हापशें धरा तुमी मडगांव धरा हांकां बाकीचे विलेजीस लागतात मडगांव बाकीचे चिंचिनी जावं वार्का जावं कोलवा जावं सावंडे हे बाकीचे विलेजीस हांगा लागतात आमकां एक सायडीन पडलेलो वास्को कांय लागना हांवें सांगलेलें आहा की बाबा आमी टोल सिस्टम करया जे ट्रान्सपोर्टेशन आमचे पोर्टाक जाता थंय कितें तरी आमची इनकम म्युनिसिपालिटीक येवची पूण आमी अशी रेंट वाडोवन या खंयच्या खंय रेंट 125 रुपया आमकां करून मेळटा तुमी 200 रुपया कमी केल्यार तांकां कमी आसा दिसान दीस बागाडात 6th पे कमिशन आयलें आतां 7th पे कमिशन येवपाचें आसा सो कावन्सील जर बरे भशेन चलतलें जाय जाल्यार रेंट वाडप हें सामकें गरजेचें आसा आनी ते रेंट कितें आसा त्या प्रिमायसाचेर ते लोक जोडटात आनी अशें वेळार रेंट वाडोवन आमची इनकम वाडोवपाची गरज आसा. Long-awaited dream of Kalangut cars has been fulfilled. Parallel bridge was inaugurated at Arpura on Friday. Defence Minister Manohar Parrikar, along with Chief Minister Lakshmikant Parsekar and Sudin Davalkar, inaugurated the bridge. इलेक्शनाच्या पयलीं त्या सायडीक हांवें भाशण केल्लें की आमच्या सरकार येतकच वर्स 1.5 वर्सां भितर हो पूल करून दिता म्हणून 8 म्हयने पूल बांदपाक पुरो आनी एक 8-10 म्हयने बाकीच्यो गजाली करपाक जाय 1.5-2 वर्सां गेल्या 3 वर्सां लागली आनी ताचें कारण आसा थंय परत्या सायडीक झगडणार ज्या पुलाचे पॅरलल ब्रिजाचे उद्घाटन जालां लोकार्पण जालां तेचेर खर्च 4-5 कोटी जाला काल पासून जे आकडे आयकतात तेतून 4-5 कोटी हो तसो कमी दिसता पण कितलो खर्च हो महत्वाचो जास्त नसता पण ह्या पुलाचे महत्व कितले असले हे ही हांगा उपस्थित असलेले हाजीर असलेले लोक सांगतात. 7 दीस जवळ 1850 कोटी आमकां गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया MOST MORTH तांचे मिनिस्टर जे आसा ते नितीन गडकरी काल आयले
आणि ताणी आमकां सँक्शन केले. Let's take a short break. Stay tuned.